Bakulu Minister, I'm going to explain briefly and hopefully clearly what the Land Management Center Uganda is going to do. The kind of data we shall be assembling and analyzing, areas of interest interested in by the Ministry of Lands and other ministries and other government departments. Information eyo jetukatalinze wano ejja kuba ekwataganyizibwa n'ebitongole bya gavumenti wache bandibadde baagala okukozesa era bagenda kikozesa batya nga obubaka oba bujja mu ofiisi eno. An example, last year in June, ng'omwaka ogwaggwa mu June, were assigned to find out who owns land in Kampala and where. Era omwaka ogwaggwa mwezi ogwo gwa June twaweebwa omulimu ogugamba nti ani nannyini ttaka era luddawa mu Kampala. Kati kitegeeza nti kyonna ky'owuninga mu Kampala obadde omanyi kimanyiddwa nti ettaka lya Nambassa era gundi yaliriko. So permission was given by the Ministry of Lands to OWC. Olukusolo lwaweebwa Minister of Land okuyita mu OWC to gather information on who owns land where in Kampala. Okola omulimu ogwo. And we not only got information on who owns the land today, but also historically, like the late Sadaudi Chwa and Okutekawo. Era tebaakomaawo nti ani ali ku ttaka eryo lwaleero nti ndi walana Habati nedda baanoonya n'eryo erikwatagana ku byedda nga Okutekawo. So we have information and data on where exactly Okutekawo's land, demarcations were, and Daudi Chwa's land was, and the present day information, both in map and figure data. Ebikwatagana ku ttaka lya Okutekawo edda lyakomangawa ne Daudi Chwa likomawa byonna ne kakati kyekiiwo kimanyiddwa boundaries oba empaanyi wawe zikoma. Those books are some of the materials in which this data. Kanja kozesa Oluzungu n'Oluganda sijja kwetaaga ndooza mutaputa nze byange nja byogera. Nja kusooka mu Luzungu nzireko mu Luganda. It gives me great pleasure to join you today at the launch of the Land Management Center Uganda, an initiative whose objectives resonate strongly with government's commitment to strengthening land governance, securing land rights, and promoting sustainable development. Allow me to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for his strategic guidance and commitment towards ensuring land tenure security, but also land administration in the country. Allow me also commend the founders of the center, particularly Dr. Chigula and your team, for bringing together decades of legal expertise, research and practical experience in land administration into an institution dedicated to providing knowledge-driven solutions to one of Uganda's most important national resources. I heard you trying to defend that this center is not a government center. Yes, but we welcome it overwhelmingly because we know it is going to work with us. So just feel at home and know that you are welcome to work with us. We have been working with partners, both local and international partners. So your coming on board is timely because you are adding on to what has been lacking. I also wish to pay special tribute to General Retired Kalebu Akandwanaho Salim Saleh,
for his tireless efforts in addressing the historical injustices, particularly those arising from the long-standing land disputes across the country. Through his patient engagement, dialogue and commitment to reconciliation, he has demonstrated that many land conflicts can be resolved through consultation, fairness, and respect for the rights of all parties. So Uganda is grateful for his continued service to our sector. Land remains at the center of Uganda's economic transformation. Every investment in agriculture, industry, infrastructure, housing, mining, environmental conservation begins with certainty over land rights. Without reliable land information and secure tenure, development becomes very costly, disputes multiply, and investment is always slow. That's why government has over the years invested heavily in reforms such as the Land Information System, systematic adjudication and certification of customary land, decentralization of land services, and digitization of land records in our 22 zonal offices. Our objective has always been to build a land administration system that is transparent, which underscored the importance of improving records, strengthening institutional coordination, protecting lawful occupants, but also restoring confidence in the land administration. They are also reflected in the practical recommendations arising from the Kapeka Land Bank Committee, which proposed the establishment of land data banks, compilation of registers of landlords and vibanja holders, systematic land registration, stronger verification of titles, mediation as the first option in resolving disputes, and better coordination among institutions responsible for land management. The Kapeka experience demonstrated that when communities are properly documented, disputes carefully investigated, and parties brought together through structured mediation, remarkable progress can be achieved. Out of the 216 complaints you handled or you received under Kapeka Committee, the committee resolved most of the complaints through mediation, reconciliation, and negotiated settlements, while also creating comprehensive register of landlords and vibanja holders to support future planning and conflict prevention. Dr. Chikula and your team, I will send my team headed by the new Minister of State for Lands to come and benchmark. Because in the ministry, we are supposed to have the registers of vibanja holders and landlords. And we want to start on this immediately throughout the entire country, especially on land that is titled already. Then we begin on the land which is not titled. So we believe that working with you, synergies will be created to enable us move in a coordinated way, but also be more effective, because now we have where to benchmark from. Then government also sees enormous potential for the center to support our national development through strengthening land investigations and verification of ownership, supporting zoning and spatial planning for agriculture, housing, industrial parks, and infrastructure, identification of public land and protecting it from encroachment, supporting systematic registration of both titled and untitled, complementing the National Land Information System with research, historical documentation, and analytical intelligence, supporting mediation and alternative dispute resolution to reduce costly litigation. Then also generating
reliable land intelligence that informs national planning and investment decisions. On that note, I wish to commend General Saleh once again for his commitment to addressing the historical land injustices. The mediation initiatives he has championed, particularly the Kapeka and other parts of the country, have demonstrated that sustainable peace on land is achieved not merely through legal processes, but through listening, dialogue, reconciliation, and practical solutions that restore dignity to the affected communities. His leadership continues to offer valuable lessons for land governance in Uganda. As government, we welcome institutions that complement public efforts through research, innovation, and professional service. I therefore encourage the Land Management Center Uganda to work closely with the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, the Ministry of Local Government, culture institutions, development partners, and all agencies involved in land governance, so that together we build a land administration system that is transparent, secure, productive, and capable of supporting Uganda's long-term social, economic transformation. Twebaza General Saleh olw'okutekawo ssente eno n'olw'okutekawo okunoonyereza okwenjawulo okukoleddwa okusobola okulaba nti enkaayana zikendeera ku ttaka. Waliwo okunoonyereza kwe mwakola ekapeeka ne kulaga nti emisango gye mwafuna kumpi gyonna mwagezaako okugigonjoola nga tegigenze mu kkooti. Ate n'okunoonyereza ani ali luddawa naddala mu Kampala nakyo kiyamba, era ne kiyamba ne gavumenti okusobola okukola plan ennuŋŋamu eri abantu abalina ettaka mu Kampala. Kubanga si buli agamba nti alina ettaka aba alirina. Ettaka biwandiiko, ettaka kubeera na records eziraga ddala nti ettaka liryo bw'olirina. N'okuteekawo register y'ab'ebibanja n'ettaka nakyo kikulu nnyo, kubanga ne mu Land Act nakyo kyogerwako, era ne mu ministry b'officers bange bakimanyi nti nabagamba dda tulina okuregisteringa ab'ebibanja abatudde ku ttaka ne tumanya nti omutaka y'ono, balandiroads be bano. Tukikozeeko mu bitundu ebimu nga Gomba, Mitiyana, Mubende, Kasanda, Kiboga ye Greater Mbende. Kye tubadde tukola nga tugaba certificates of occupancy ku Milo land, nga omutaka tutuula naye n'abantu be oba alina ab'ebibanja 100 ne tumapinga buli omu ekibanja kyalina nga tulina omutaka, ne tumala ne tukkaanya omuntu oyo n'afuna certificate of occupancy. Tekiba kyapa naye kimukakasa nti atudde ku ttaka lya gundi. Katulabira ddala nti enkola eno egwira ddala mu ebyo bitukola nga ministry. Kyenja okubasaba kwatagana ne ministry. Era Oweekitiibwa Ntabaaze yalondeddwa nga minisita w'ebyettaka omubeezi agenda kubanga akolagana butereevu nammwe wamu n'abakulu ba land registration ne land administration okusobola okulaba nti bayiga ku bino bye mukoze okwongerezako ebyo bye babadde bakola, tubeere nga tulongoosa, tuleme kuddamu kulaba mivuyo oba kufuna nti ekyapa kya gundi kyatudde ku gundi oba ettaka lya gundi baalibbye. Era nsaba tutambule nga tuli well coordinated okusobola okulaba nti ekizibu ky'ettaka ekibadde kitubobbye mu mutwe emyaka 10 n'okweyongerayo mu kisanja kino ekitaliimu kwebaka nga President Museveni bw'azzaayogera kiggwaawo, buli muntu afune emirembe. Ensonga za meeya ze yayogeddeko nkulu, naye nsaba RDC n'aba security nti bwe mubanga mufunye okwemulugunya ng'omuntu azze yayogedde ku boogi oba abantu ba Geno Luchamzi, mutuule mu nsonga ezo mubabuuze, kubanga nsuubira nti omuntu yenna ali mu gavumenti ne bwe manze minisita nga ngenda kukyala ku kitundu mpandiika RDC DPC buli omu n'amanya nti ngenda mu kitundu ekyo, nembaga ne kiyamaani w'ekyalo mukole eki mumutegeeze abeerewo, kubanga nzijja ku nsonga y'ettaka y'ekitundu kye. Nsuubira nti singa tubeera tugabana
ku information ne tuyita abantu b'ekitundu abakulembeze n'abantu kituyambako okuba abeerufu ne batatusibaako Matugga mbuzi nti yazza alabika yazze kubba alabika ettaka linamu interest olaba teyatuyise kati nsaba abakulu abali wano ti abantu nga bazze obanga bawandiise mu babuuzi abakulu bonna twamu abategeezezza bwe baba tebabategeezezza ne bwe bawongezaayo olunaku olumu tekikosa sirowooza nti kiba kinene nnyo nti kisobola okukosa ebiba bitegekeddwa okusobola okulaba nga tusalawo. Dr. Kigula ne banno mbebaza omulimu gwe mukoze era n'ensiima Jeno era naffe tugenda kugabanako ebyo ebitabo bye mwafunye ani alina kiriwa e Kampala ani alina kiriwa e Kapeeka bituyambeko era bajja kujja n'okweyongera okumanya mwabikoze mutya okusobola okulaba nti nabo bafuna format gye basobola okuba nti batambulizaako emirimu okusobola okwanguya kubanga luli oba oliawo bandigambye nti kabanoonye consultancy ajja abayambeko naye kati tulina we tutandikira era ebintu ebisobola okutuyamba okubeera nga tutambuza emirimu. Ekirala tulina land policy tuli mu kuddamu kugitunuulira eri eweddeko yali ya 2013 wetwogerera tuli mu 2026 every after 10 years it is supposed to be reviewed. Tulina we tutuuseeko naye era nabo ngenda basindika bajje balabe ettaka lino tulikoze tutya biki ebibadde mu policy eri biki ebitali mu policy nkadde ate nga twandiyagadde bibeeremu engeri ettaka gye twagala libeere nti ettaka lya muwendo ettaka kwe tukolera ebintu okufuna ssente ettaka kyekyobugagga kye kitulina nga bannayuganda. Nsuubira nti bwe banaaba bazze mubaanirize mubawe ebirowoozo byammwe kubanga policy eyo kyekimu actually nina policies 2 nina land policy ne land acquisition policy zonna zikwata ku ttaka. Sirina tteeka lye ngenda kukola nga sinamaliriza policies ezo kubanga policy yenkola eruŋŋamya ebintu bwe binaatambula kati bweba enkola eyo erina okuba nga esoose kutereezebwa then nendyoka ntwala amateeka mu parliament. So mbasaba nga bazze kubanga nze mbadde njagala tukikole nga n'omwaka guno tegunnaggwako kubanga kyali kya kisanja kiri ne kisigala middle way nga tekiwedde njagala tubikole tubimalirize mangu